Ma'am, good morning. Koi percentage si loisalani ngasi na chapter base hotpa loisalani aduga koi hariba topic to gi loisalakpada chapter base di mangonda base tawba sigi chapter sida base tawba magi di hayeng dagi koi hotpa horani aduna chapter khuding makta banking exam singda di hangi chapter base di adugi chapter base di do mai magi chapter singdu taka matamda aina adum hoto amani aduga hayeng wai course lo silakpada topa di makhal sing cashless di pi di adu di amuk su tonga na amuk su khoi nei na khini adu sei chapter sigi oina di hek leiba di singdu khoi hotpa haurasi hayeng dagi ngasi bhaubadang di ekhoi variable based problem si main sasu yam kana hangbani hariba problem sing adu khoi ngasi bhaudang di ekhoi hotlam si mem aduga ekhoi gi course sibu pambi ba youtube ta khoi adum free da adum live adum thabani adu matam sanga tharoi ko ngasi na last bu da hayeng last bu be yai matam sangna khoi free course thammaroi banking gi oina only paid member khaki oiba course hayeng hangchit ge khoi run tawragani free of course khoi kanam ta yeng halaroi dubu previous year gi angka singdi free da adum phangan gini khoi previous year angka hotpa haudri haurakini madu angka sing khoi free da adum phangan gani hojek khoi na ngarang nahan dagi khoi na hotkalak pasi chapter base di ni chapter base di si khoi last ngarang khoi kadai phawbu hot khreng ngarang se khoi si phawbu hot khiba male si phawbu ko aduga hojik mathang amuk yeng si mem next asi yeng se asi dagi khoi hot pa hausi ko chapter base di se khoi asubai si dagi khoi naina ba hausi tam Person A gets P% of marks in subject and failed by 15 marks. Sinataba ama yaronguni da mamangda. Sitawdribra mathangda. In the school total number of boys is see mathangda see in the Independence Day function. In the school person A gets P mark. Okay, asi oiba male person si bu chumbadala person A gets si chumbadala sinate person A dagi hawgadaba nate akoko haibadang semdo hawgi my cut kai do this cut cut sem ta yeng ki ko mamang da angka khara sum lei hori ba koina hot kadaba koina hot ki ba se si bauda ne ba sigi se sinate makok tagi hauge nauna hapke ko ma'am kan khreba question khra kan khreba khoi ngarang sibau hot khiba sidagi hauba sidagi hopam toeba sidagi laule kaidan lot to ngam desina
सिदगी हवदब असिदगिने yes sume A and B contest in an election in a village. A ga B ga do election nama thengnare village election ne panchayat election ne A got X% of the total number of votes A na phangbase X% phangi kanagi total votes ki X% phangi B got X minus 20% of the total number of votes B na phangbasina X minus 20% of the total number of votes phangi the ratio of the total number of votes obtained by A and B is 3:2 A na phangba vote ka B na phangba vote ka makhoi ni gi ratio se 3:2 ni hai asibaw gi hana angka hot se ma'am A na phangba vote asi apunba total votes to gi X% phangi X% of TB asina A na phangi aduga B na phangba vote sina X minus 20% X minus 20% of total vote sina B na phangi mathaki sina A na phangba makhagi sina B na phangba makhoina phangnari ba vote ki ratio se koina yengba matamda problem hai ba se 3:2 da lai hai today total votes cancel the percentage cancel howjik hinghauri se X divided by X minus 20 is hinghaure asigi value se ma kya tare this is 3/2 tare cross multiplication tau ge harasu yare tauroi harasu yare yengo asidagi asida lakam tam ratio da point ama hanthai aseng da point kya hanthai point kun hanthai ratio gi point ama haiba se aseng da point kun ni adudi ahum nang di kya tare homfu tare x ki aseng value se homfu tare me ratio da yet lom the iribasi ratio ne habasi mamangi last class tai khangre ratio da ma point kya hanthai point ama hanthai aseng mada kun hanthai ratio ki point ama se number 20 ga mane adudi x ki ratio 0.3 ni ratio ki 3 di kya ga mane 60 ga aduna x ki value se kya tare 60 tare therefore after calculation nang cross multiply to calculation tawraso x ki value 60 tare ni mana hangisina 60/2 30% of the total number of votes is 2400 neba ma'am 30% of kanagi total votes se masi 2400 ni hana khoina khangeba adu eragadi mana pamise find the number of voter in the village apunba total vote to kaya no hana hangbani 30% means 3/10 haibani 3/10 of total votes se mana sida 240 ani ni hai ahumna sida nipan adudi total vote se kya tare 8000 lising nipan phange option number kya chumle option number a correct sidai house dare next the number of student in A is x plus 40 school ani khak laye ma'am sida school A haiba amaga another school B haiba amaga school ani khak laye हाइबा स्कूल अनि सिदा स्कूल ए दा लाइबा छात्र मसिंग असे x plus 40 नि हाना माना मयक सेंगना पि which is हाइबा मसिंग असे स्कूल B दा लाइबा छात्र मसिंग दगी होमफु हंथरगा मा फंगबनी असिदा नंबर अमा लै मंगोन दगी होमफु हंथरगा सि फंगे अदरि मंगोन द होमफु हाबजलादि असि ताफम थोइना अदरि सिदा होमफु हाबजलादि x plus क्या तारे x plus 100 तारे येंगो मंगोन द 60 लेस तोरदि असि ताराबरा तारे स्कूल A के छात्र मसिंग असिने स्कूल B के छात्र मसिंग असिने if the number of boys in B is 3/5 of the total number of students in B school B da su amuka nupa nupi haina amuka su khaido iye mayam school B gi nupa masa laye nupi masa laye magi boys laye magi girls laye aduga mana sida haibase apunba chhatra duna manga oirabade yango sida if the number of boys in school B is 3 ahum neba manga se 3/5 ki manga se asom yet chat patagadi yet lomda kanalai total number of student of school B lai school B gi apunba chhatra masing china manga oirabadi manga da school B gi nupa masing se ahum neba aduna apunba chhatra manga thokpagi manungda ahum di nupa neba aduna nupa gi fraction se 3/5 be kanagi 3/5 no apunba dogi 3/5 of total asi nangi nupa masing neba
manga da ahum di nupa ne adudi manga da ani di nupi tare dana 2/5 of the total asi kya tare si nupi tare dana dude yara bra yare school b gi chhatra masing asi leibada nupa nupi haina tongan tongana khaidoi aina hojik sima yare mathang damuk mana sida haibase the number of girls in b is b gi nupi masing se 50% tangkhai mane ba kanage total number of student in school A da leiba apunba chhatra masing gi tangkhai maga asigi nupi masing ga manai haiba adodi manahalo magi tangkhai di magi tangkhai sigi tangkhai maga 50% means tangkhai half of x plus 40 sigi half se asiga nupi masing manayo mana sida haibase school b nupi masing ase apunba school a gi chhatra mayam do gi tangkhai mani hay tangkhai ma se kanaga manareba this is 2/5 of x plus 100 ka manare asidagi nangna nungai na x simplify toba yagane sidagi x phangba tarade find the total number of student in b da leiba apunba chhatra masing di kaya no x plus 100 neba asigi value neba mana hangido adu ragade yengo sida 5 na bracket hangdo 2 na sida cross 4 na bracket hango lima se it comes 5x tare ko manga mari kun sani tare ko this is 4x tare ko this is 400 tare ma'am dore x की वैल्यू से क्या तारे x is 200 तारे को मैम x ना 200 तारा बदी स्कूल b के छात्र मसिंग दी क्या तारे 300 तारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मैम यानी ये कोशिश है यस नेक्स्ट Person A gets P% marks in subject and fail by 15 marks. Person B gets Q% of marks in the same subject and pass by 15 marks. And the person C gets P plus Q% marks in that same subject and pass by 105 marks. The value of P is 10 less than the value of Q. Find the difference between the mark of 10 by the person B and C. Kay sulay ba ang oiroy sum pamina si sum hotmina si. Number line dagi hot si haibani subject pass to ba fail oiba sing se aina. Howjek asina mayai gi min duni magi pass mark tuni hage. This is the pass mark ki jaga duni. Is person A hari banu pa masa se asoi waida laye ma'am A se sida lepe. A nangna phangliba mark se P% of full mark ne. P% full mark tugi P% phangye bana. P is a pass mark man full mark P% of full mark phangye nang na phangni mark ado nang pass to bangam die pass mark yogadaba mark tara manga watle aduna nang asigi min position sidage nang se 15 ja hanthar ga phangye minus 15 hanthar ga nang phangye ma'am A nang se aduga B nang na mo Q% of the full mark phangi B nang asoy wai da lai halage he B nang na phangwa mark ase Q% ni of kana ge full mark to ki Q% ne ado nang pass itawi nang na pass tawi ba se mark kayam yam hele mark tara manga si helaga nang pass tawi nang na pass mark tagi nang ni henwa mark se nang khangi aikoina mark tara manga hele ba se khoi khangi mathang da C hari banu pa masa do asoi wai da phamhange asida C lege ma'am C na phangma mark si di P plus Q% phangi mani mayam phangi P plus Q% of full marks si phange ba C na sigi P plus Q% of full marks se phangakpa matamda ma pass mark tagi kayam yam na heli hai matamda 105 marks hele ma'am magi min position do asine ba asidagi ma se 105 marks hele ba si phawda pass mark tagi 105 marks se helaga phangi bane C yam lai hai ba sajani C se asima khang the value of P ma'am P gi value hai ba se 10 less handaye kanadagi Q dagi find the difference between the mark of 10 by person B amasung C. B amasung C na phangba mark ki difference holo haidudi ana darkar oidaba kari no pang pi pisale si side ka se koi darkar amta ta deba ma'am asom na kan si darkar amta ta deba si kare e na pass to bra fail oibra mam pass mark ke mark tara manga handhari na phangbra khot pra si jo darkar oide aduga sigi line the value of P se tara handhaye P se tara handhaye P is equal to mane kanaga Q dagi kya handhaba Q dagi tara handhaba mane ga have line se si darkar oisu oide
mana pamliba porse karino munne yengo nan darkar oidaba sum mama pisale ko ngaunaba mana pambadi b hariba nupa masaduga c hariba nupa masaduga makhoina phangba ma ki difference holu haibaneba b ma kaya phangi pass mark tagi b na phangba ma ga se yengo wakhan holo pass mark tagi ma se mark tara manga hena phangi c ma kaya phangi c na phangba ma ga se pass mark tagi yamne heli chama ga supna manga heli problem na pambadi karino b ga c ga difference aduri c minus b tare difference means achoba minus macha aduri pass mark kakthana grani minus ta 105 minus 15 the it comes kya tare 90 tare aduna c ga b ga or b ga c ga gi khena ba se mark 90 khene option number c correct problem si da mana darkar oiba oidaba mayam ma pisala ga nango da ko nga holle asidagi so adum ingan nga na si mayam si amta tawdabida nang na adum uba ngam me kaino si from the diagram dagi so nang adum si kra si darkar am ta deba asidagi na si bhawba se kayam yam na lapono haina hangbana tro from year to year 105 from year to year 15 other this jaga is 90 haga dum tare kaino biga si labna din mark 90 ne option number c correct haina dum conclusion nu pi bi ai habni da next law in a school the total number of boys plus girl student is 500 school adu da laiba apun ba nupa masa amade nupi masa gi masing ado chamanga ni thamo the number of pass boys and the pass girl is 5y and 4y. The number of fail boy is 150. The number of fail girl is 4y minus 40. If the number of pass boy is increased by 10%, the number of girl who fail is decreased by 8%. Then the number of pass boy is 101 more than the number of fail girl. Find the value of a. Problem si thoina luba oiroi. Mana problem si amna sangtok na iba khaktani problem si thoina luba angkadi natti ma'am asum tam na sum laksiang adugi school da nupa masa lay nupi masa lay there are some boys nupa masa sing lay and there are some girls nupi masa sing su lay nupa masa lay nupi masa lay aduga sida mana haiba se kari kari hai yengmina se total number of boys and girl is 500 khange boys ka girls ka tinjana ga 500 tai haiba se akhoi sida thambage boys ka girls ka tinjana ga it comes 500 oi haiba sima khange yare thama the number of pass boys and the pass girl is 5y parikha thaba jani moi se pass to ba fail oi ba laye magi pass to ba laye magi su fail ta ba laye nupi masada su pass to ba fail oi ba laye mai pass to ba singna sini mai fail ta ba singna sini mai pass fail loin lay do pass fail sing do hapsan thokse nupa masada na 5y pass to the number of pass boy 5y and the pass girl 4y nupa masada na pass to ba mi masing se 5y pass to ba da nupi masada na 4y se pass to yes bas pare the number of fail boys 150 nupa masa sama ga yankai parikha do the mighty fail boy number of fail girl is 4y minus 40 fail ta ba nupi masing se this is 4y minus 40 if the number of pass boys is increased by 10% adudi ma'am asoi y sidagi akhoi y thidok pa yani maram de sigi chhatra ma'am se pulap tasal laga changa ta doini adule y thidok se aduri si ma'am se pulap sum to bada 500 ta pham thok tro thoe aduna y thibo tam da this is 913 y le re asi ma'am se sum da it comes 13 y po phange doga numbering dana 110 dare plus 110 13y plus 110 phange is equal to 500 tare ma'am asidi na 110 do some kana thangdoe adu oraga de this is 13y gi value se kya tare 390 tare ma'am adu y gi value se kya tare y gi value se akoi 30 hena phange when y gi value 30 phang ta de variable sing do number do loin on biramo manga ahum tara manga adu ma se this is kya tare 150 tare manga mari ahum trying thoi this is 120 tare this is 120 minus 40 day it comes kya tare this is 80 tare numbering oina ina loina hapsale next step kaino number of pass boys is increased by 10%
Sam the tara 1 by 10 mangon the 10% hele se pass to wagi masing je 10% hen magi 10% holo 10% 15 antane mangon the 15 handle di kya tare 165 tare. The number of girl who fail is decreased by a%. Fail taba mi masing je a% handai. The 80 hari ba number asi a% handarabadi ma number ina khandabani na 100 minus a by 100 na puri salane ba kanada asi 80 du adu oitara de 80 hai ba se a% handare 80 hai ba se hauji a% handare 80 is a% handare matung da asini again problem na amuk kari hai the number of pass boy is hauji anoba system sida if ki matung da lak pa se if the number of pass boys is increased by 10% pass over boy masing se 10% hele si tare and number of girl who fail decreased by fail ta nupi masa se 80 ne decreased by a% si tare then the number of pass boy is 101 more than pass over mi masing se samaga sum ama heli mana heli kanadagi number of fail girls fail ta masing dagi mangon dagi mana 101 heli adure awat pasi mane mangon the 101 hapsiladi asi tara ne tabam thoktro aduna hojik se simplification je kai da lak sige mai simplification masa matang laksan ge simplification je karai waida laks asida dum laksa lage ko asida asigi fail taba nupi masa ma sing duda 101 hapsal lage sida 101 hapsal lade kaya tare ba pass number of boys 165 se tare hai 165 tare asidagi nang wakhan a simplify tawtho o me sida a simplify taw matam da space yam leitre a simplification lakse do de 20 na sida cancel tawba kanda 4 20 na sida cancel tawba kanda 5 si ho yare ko 101 som thangdokpa kanda 101 se som thangdokpa kanda 64 ne ta doido natra 101 minus la 64 ne 64 do da 4 na cancel tawba kanda 16 ne ta doido 16 do 5 na mo puri daw lady 16 da 5 na puri taragadi 80 ne ta doido adure 100 minus a equal to 80 som thangjal le 20 a som lai a equal to 20 after simplification a की value से क्या आता है a comes 20 a की value 20 फंगे option number c correct में कई सुलुबा अंक दी नते सुम just basic calculation ne asibo khoina chapter base variable base ta chapter base tawba ko topic wise base and variable base ka so dum haine a ki value se khoi hose kya phange it comes 20 phang yare bas pare mathang da amuk laksi mayam mathang da next anka da asi laksi in an independent days अखोगी भारत की निंग तंब निमित्त फंक्शन दुदा X boys were given 2 sweets and it's 2 sweet eats nupa masa masing se X laye mithai ani pi and X minus 50 girls were given 3 sweets eats adode howsik se Republic Day gi Independence Day gi function do yauna bagi damakta nupa masa masing X lai nupa masa mada mithai ani thungna badi apun mithai 2x etc hairi ba Independence Day gi function do yauna bagi damakta nupi masa masing kaya me lai nupi masa masing se X minus 50 lai mokhoi amada mithai ahum tarabadi 3 times of this etc the number of sweets distributed to boys is 50 more than kanadagi girls da phangliba mithai du da 50 hapsal labadi nupa na phangliba mithai du mane hai adu natro man haisi mane the number of sweets distributed to boys nupa na phangliba sweets to is 50 more yankhai hele kanada
nupi na phangba singdu da yankai hapsiladi asi tai asini asidagi nangna you can solve x solve the way yaroidro yagani this is 2x tare is equal to this is 3x tare this is minus 150 minus 150 plus 50 then minus 100 tare again after calculation x ki value se 100 tare dode nupa masa si kayam yamna present with me x boys nupa masa sama present with me nupi masa de x minus 50 100 minus 50 de nupi masa yang khai khaktang present with me ngasi se independence day yaw live wakhan khale man karino mana wakhan khali ba se if mana wakhan khali ba part se mo khoi yeng se mana khale if 10% of the girls were absent from the function 10% lam da bataragadi magi 10% lak da bataragadi 10% means 1 by 10 magi 1 by 10 lak trabadi mi manga tare dana dure mi manga lak trabadi mi nifu manga di present wave then the difference between the number of sweets distributed to boys and girls howje nupa masa amadi nupi masa da piba mithai gi difference su kaya no sine nupi bu lakta ri nupi amada mithai ahum pieba aduri ngasi di if ki part adu da de if wakhan khan makan da de nupi ni phu manga khadang lam taragadi nupi amada mithai ahum phange aduri apun ba mithai kya tare ahum manga tara manga mithai sa manga kuntra manga nupa di no sense aduri nupa sa madum lai nupa amala kamatam da mithai kya pi ma da mithai ani pi aduri sa maga ani ga puri na ba kya tare sani tare nupa masa gi oina de mithai sani nupi masa na sa mo kuntra manga mithai masing je nupa masa na dum heli kaya me heli home phu ga manga heli option number kya tare option number a correct me sigum variable base main skine next Ria obtained 17 marks less than the passing marks. But after reviewing her paper, the teacher observed that her actual marks were 7.69% more than the passing marks. The maximum 7.69% have 1 by 13 have the maximum mark that could be scored in the exam is 120. Full mark 120. The passing mark is 35% less than the maximum mark. Find if the percentage error in the mark by her is x%, find the value of x. Let's try. Sing class mutake. Sum tam lo. 7.69% sidagi hot pa hauko. Ay hot ora. Ria obtained 17 marks less than the passing marks. Ma passing mark tagi mark taraga trade se handana pibi rakle osaduna. Review tore ma thasadab tagi her paper do. The teacher observes that her actual marks were 7.65% more than the passing mark. Passing mark tagi 7.69% helaga phangame ma. The 7.69% hen 7.69% si hen 7.69% adi 1 by 13 habini ma'am 1 by 13 si hen duri makha se 13 sina karigumba passing mark tuna 13 oram taragadi ma se mark ama helaga 14 phangle ma'am adu haibana tro mane aduna karigumba examination dugi pass tawbagi passing mark sina 13x or x di ma sida use torba tawre 13y oi targadi fraction haiba sidi ratio ne dra aseng bo on gi hari na variable na pe pass mark tu sab chana 13 oi bra oi da bra khoi khang de 13 oi tar di ria do ama wa kala 14 ne ba phangi do
adure 13y ni haire pass mark chap chana adure mana phangiba magi scoring mark ase kaya no haiba tamda 14y phangada ne ba priya do magi scoring asima yare mana review tawrubadagi khangakpuduni ko sise pass mark tu na si oi matamda magi scoring mark si 14y ni haiba se after the review mark khange the teacher observed that her actual marks were CC. The maximum mark that could be scored in the exam is 120. Haiba parikya dugi full mark haiba mzu laine ba. My full mark se chama ka kunni haiba me. Asibo koi loin khange. Next, passing mark is 35% less. Pass mark se 35% handhai ba. Kana dagi maximum mark dagi. A second number se 35% handharabadi. Pass mark type. She language same to power mem. And the passing mark is 35% less than the maximum mark. See maximum mark see the 35% handharo sine. 35% handharabade kya tare 65% tare dana. Na 65% of 120 se masi kaya no haiba tam the pass mark ne. Pass mark tinang kya no this is 13y ne ba. Asidi nang you can solve y. Y solve to y na see 0 maga 0 maga cancel 13 sina sida 5 na sida 2 na sida 6 aduna after calculation y ki value se kya tare 6 tare y ki value 6 tar gade nangi pass mark se kaya oire your pass mark is taruk ahum trying pan 78 tare man aseng phangmadi 14 into y ne 14 into 6 ne taruk mari kun mari taruk ma taruk tani pan 84 phang real thangai mak seng na mark 84 phang bane oja aduna nung sidab dagi ma sa ria obtain 17 marks less than the passing mark asidagi mark taraga taret se handharaga asidagi mark taraga taret se handharaga oja aduna ma si pibi rak bane adure mark homfu ma thoi khak pibi rak bane aduna ma fail ta bane Madi asing madi mark se asing home marfu mari si pangjai oja dono homfu ma thoi khak si pass mark tagi mark tara tet handana ma se pibirak bane kari no mana hangi ba wahang sina if the percentage error on the mark by her is x% error laiba ashoiba haiba simak tabu kanada yenge achumba da yengaga kayam khetna bano kayam yan mahong bano khetna ba duneba manada ba CNGS duneba soibai na hairi se ani si manara madi soidre ne ani si khetna ba duneba soidi se kanada yengani mangonda yengani achumba magi phangli ba asengba mark tu yenglaga ozana pisalaiba aranba mark se masi kayam yan CNGS leibno habi percent pau habane adure sidagi sidla ka matamda yam handhai kayam yamna handhai haba matamda ma kun ga humdoi hande 23 soi marfu mari khudingda asoi ba haiba se achumda yengane percent pa ba haiba se kanada yengdoino yengbam du makhaga asoi ba haidure ara achumda yengadawne aduna yengbam doina makhala tham kayam yam soi ba kun go humdoi soi ba marfu mari khudingda kul humdoi soi ba de sam de kayam soi into 100% yam singo asigi percentage sinang kam daw no hot pa yai yes 23 se aigi mitta sumaina ure ba 21 plus 2 haina 21 plus 2 divided by 84 haina ina ure asigi percentage asi haina ina ure asi percent ka si to khone percentage hore wai half se ne marfu hum doi khuding da kul hum doi soe aso marfu mari khuding da kul hum doi ne ma soe do asigi fraction je percentage olo sine adu answer du kaya no hayo haibane into 100% thamaga dum on gibsu yai ai adu pam de the day 23 se sumaina thugai de aina 23 da 84 na yen matam da 1/4 tai da na tai ko 1/4 tai asi por se asum haina muk lao haiba mental calculation tausi haibani da na koi bo asigi se asum haina muk lak ta de 84 na mangon da yele 21 divided by 84 de kya tare 1/4 tare plus 2 divided by 84 de 1/42 tare 1/4 ki percentage sin ang khang bana tro 1/4 means 25%
mayam 1 by 42 की percent 1 by 40 की percent नंग खंगे 1 by 40 है भाई 2.5% है बनी ने 2.5% सिर्फ 1 by 42 ने अदुदी 2.5% से खितंग यौरोय 40 ओइबगी यौबने प्लस मा 2.5% दगी ने 2.5% सिदगी खितंग लेस तो अदुदे माय आंसर से 27.5% दगी खितंग लेस तो बमा 27.5% दगी खितंग लेस तो बदे 27.38 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट असुम हाइना नंगना इमेजिनेशन तौरगा असुम माय आंसर से सी परसेंटेज से नुंगाइना दुम हाइगिबा याय मया असुम हाइना तौददना नंगना असुम हाइना तौगे हारसु कैसु काइदे असि मैम से माइ जे हाइनादे आइदि दुम सुमनगी मवोंग दुम तौजगे हारसु दुम कैसु काइदे हौजिकी आइना थुगाइरकपदुना मेंटल कैलकुलेशन यामना वांगबा मिसिंगदि यामना नुंगाइगनी into 100% achum bana marfu mari ni aran mari asini kya yamna khetnari ba duni asoi bana hairi base marfu mari khuding da kulhum doi khenai marfu mari khuding da kulhum doi soi duri sam duri kya yamna soi riba into 100% duri mari na sida kunga ma thoi mari na sida kunga manga kunmanga satruk kunmari satruk kunmanga kulhum doi di samnga homdra manga samanga ga homdra manga da kanana yenba this is kunga ma thoina yenba this is percent 575 divided by 21 575 divided by 21 my value say 27.38 tai it comes 27.38 27.38% error laye option number kya dare option number a correct asum haina sadhagi ba yai haiba me asum haina hot khiba matamda asoiba amatta leite no error next in a village having 75% of eligible voters 80% of the eligible voters cast their vote for candidate A and B. If the number of voters casting their votes for candidate A is M and the candidate B lose the majority by 200 votes. If candidate B gets 103 more votes, then candidate A gets 49.9% of the votes that are cast. Find the total number of people in the village. Yam phajana hange. Number yong. Let's check. Let's try. Assumption 100 tauba yagadra yaroi quantity kya yawe quantity ani yawe quantity ani yawbani na assumption 100 failure adudi 100x yagadra yes yani assumption 100x tagi angka du hotpira over tam na sum holak se ma'am kendra da laiba apunba mi masing ase 100x ni केंद्र द लैबा अपुनबा मी मसिंग असे 100 यादरे क्वांटिटी अनि यावबनिना सिदा अमा लैरे क्वांटिटी सिदा अमा लैरे क्वांटिटी अनि ने नमा 100x द डील तोरने सही 100x से लोइना मग एलिजिबल होइबा सही ट्राइम पान छुबा मी सिंग दि नते 75% खक्तनी एलिजिबल होइदिबा मागी 75% दि क्या तारे 75x से एलिजिबल होइ बोट थादा बयाय थादा भाई यारगा सुमोई लोइना बोट थादा दे 80% खक्तंग कास्ट अवे सगी 80% means 4 by 5 सगी 4 by 5 दरे 4 by 5 of 75 खक्तने कास्ट अवे 75 x हारो सुया मंगा ना सिदा मंगा कुन मंगा 60x तारे दरे कास्ट अवे मी मसिंग से बोट मसिंग से 60x खक्तने कास्ट अवे से मैम
asigi casted board si yena daure kana kana gi marakta A masung B gi marakta si casted board se A na khara low grani B na khara low grani sigi saruk sina A na low grani sigi saruk sina B na low grani A na kayam kayam B na kayam kayam low no habdo khoi jare khangdri yengse A na low ba se A na si low gra B na si low gra kayam low na bano habdo khoi yengse. If the number of voters casting their votes for candidate A is M, A the vote pi mi masing sina M oiba tarabadi, candidate B lose the majority by 200. B se vote Sunny se handhana phangye mai thiye. Karigumba E hariba nupa macha du da mana vote M phanghiba tarabadi B na phangba vote ama khak layeba adudagi mana vote Sunny helaga phangi haiba aduri B na phangba vote to di kaya oipham thoe mayam M minus Sunny oipham thoktro adugi language to ni mana hairi se A na phangba vote masing sina M oiba matamda B na phangba vote masing ase asigi number sida Sunny hapchalaga si tai haibane Sunny hele means mangonda Sunny hapchaladi asiga manari haibane adura sida Sunny hapchale asi tare mem A na si phangbada B na si phang asi ma yare bas. If candidate B gets 100 vote votes, if ki part si am important hoy hojik ai khoi kadai gi saruk phawba angka hotpa loire asigi saruk phawba da ai khoi angka hotla kholaga magi thabam thokpa jaga du da sum thajela pa loira bani asi makha hakta ngai ra bani. If candidate B gets 103 more votes, B na samaga subna ahum hena phangamba targadi mana samaga subna gi ahum se karai dagi singdori ba em gi thoktu dagi singwana tana means taite dana aduri B na samaga subna ahum hena phangba means A dagi samaga subna ahum hanthaba. If mana wakhanna khaliba se A nangna phangba vote B nangna phangba vote se asida mana khaleba B nangna phangliba vote ase hana nang M minus 200 phangbodo asida samaga subna ahum hen ba tarabadi magi lawbam je atiya dagi thadra kadaba natabani na M dagi singdoi neba aduri hana A na phangbodo adu M ni ai dagi 103 se handharaga nangonda la amba taragadi haibaneba londa do adubo if B gets 103 more votes B na 103 more votes phangba ba se A da 103 handharakaneba makoi ani vote lemin abaneba then candidate A gets matam du da A na phanghoba vote ase asi khakta ngai ra neba asigi vote masing ase manai 49.9% of the votes that are casted to ba vote to gi kayam yamna 49.9% ga mane dure then candidate A gets A na phangba vote masing de asigi M minus 103 sineba asi manai kana ga mane 49.9 this is 49.9% of kanagi of the vote that are cast thadaba vote masing do asina total vote eligible thadaba 60x sige asiga manai sineba adu ergadi nang asidagi M hotpa yabra check taw M hotpa yabra aduga muksu nangna variable si asida M ga X ka si variable ani yawre phare aduri ma si variable amada handhan ge haiba taragadi sumai law casted vote sidi ani sigi samdu natro 60x haiba vote sing asai A na si low grabni B na si low grabni aduri ani sigi samdu ne 60x or casted vote to dana 49.9% of the casted vote hai taragadi this is 2M minus 200 sineba your casted vote sineba asi hai so dum yae yadro yae aduri hojik se asumaina haige asidagi decimal se manghan ge si decimal mangna mathang makha da 10 na multiply da decimal mang gre 0 om lai ka si tam sidagi 2 mapana thangdwe aduga sida cancel tawre du ma kya tare 500 tare 500 sina cross lao du ma 500m minus 500 na manga ahum taraga manga is equal to
सिदगी 2 सट खरबनी को अदुदी सिदा m minus 100 खतंग ngay हौरबनी 499 ना ब्रैकेट हंग तो बदी मासे 499 m अमगा minus 499 एको simplification से 499 आई 2 रा सत्तो ए याय कैसु कायदे 2 सत्तो ए दे से 2 असिदई 2 से 2 थांगदोगा सिगा कैंसिल तौहनग्रबने बा इना दोरगा दे 499 49900 ताराब्रा तारे यस बस परे अदुदी मैम सिना असोम थांगजलो दोइमा माइनस लादि ओनली सिंगल m ताराब्रा यस सिंगल m तारे सी सोम थांगदो ओ दोइ 5150 अनि दगी 4990 अनि 595 5950 अनि माइनस 4990 अनि 9600 अदुना m की वैल्यू से कोई हौजिक फंगे कया हैना फंगे हाइबा मतमदा दिस इज 9600 9600 हैना फंगे मैम अखोइना पामबदी find the total number of people in the village से लेबा अपुन बमी मसिंग 100x ने x पामबा अखोइ x दि लेत्रि m दि लेरे x ती अमुक नंग कदाई दगी पुथोकप याई असिदगी मुक फाइंड तौब याई x से 60x हाइबा से अनि सिगी समने असिदगी x तो फाइंड तौब ngambra उंतंग चेक तो I just subtraction je mistake ama leibra 5150 minus 49900 49900 subtraction je 1600 subtraction से 9 से sorry 1600 ने this is 1600 subtraction से 1600 this is 1600 मैम m की वैल्यू ले रहे m की वैल्यू दु नते अखोइना पामबदी x की वैल्यू ने x पुथो के हाइता दे असोय y द सु रिलेशन अमल याउरी है m का x का लेनाबा अनि सिगी सम द 60x ने बतारी दो अदुना 60x is equal to m अनि दी m अमदा लिसिंग अमगा सत्रुक ने अहुम ग चनी लाए अहुम ग चनी माइनस चनी दी क्या तारे लिसिंग अहुम तारे में नंग थोपा सी सिंग जे सिंप्लीफाई तो सी सिंग जे ऐड तोरगा सी मानहलो m की वैल्यू 1600 ने 1600 प्लस 1600 माइनस 200 ता इट कम्स 3000 अदरे 0 अमा कैंसिल तरुन सिदा मंगा x की वैल्यू से क्या फंगे x की वैल्यू 50 अदरे माना पामबदे अपुनबा भोट मसिंग ने अपुनबा लेबा मी मसिंग ने x में 50 into 100 दी 5000 तारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मैम सिनेमा यस ये तारे को नेक्स्ट मु जाओ in a basket 3 types of fruit such that apple orange and strawberry are present the number of fruits present in x and y and z respectively after 2 days numit nini gi matung da 20% 30% 10% of fruit were rotten respectively and the remaining fruits are sold rupees 5 rupees 3 and rupees 2 per fruit. The amount obtained by selling apple, orange and strawberry is rupees 240, 105, 54 respectively. Find the bill of this. Asi ang kasi maning lom dagi hotkalak pa nungay gani. Problem si Pablo sila po datum hay bang ame ma maning lom dagi hotkalak pa nungay gani. Sida mayam apple lay. This is orange. And this is strawberry. This is strawberry. Hana apple masing orange masing strawberry masing x y z pibado adum hairo yare ne my x lay mana y lay mana z lay pat kre numit nini gi matung da pat pa haurak apple amada lupa manga da yole mana le hauri ba apple sing do apple am da lupa manga da yole matam da lupa chani ge nifu collection to ba ngami sinadi apple khakta dagi lakho paisa se lupa chani nifu ne ba apple am da lupa manga da
योले अदुदी एप्पल कयाम याम लई हाइदुदी मंगा सिना सिदा येलगा खंगोइद्रो मंगा मरी कुन मंगा निपान निफु 48 लई एप्पल मसिंग निफु निपान लई एप्पल मसिंग निफु निपान से हाना लेरंबा एप्पल दुदगी अपटप लंगसेखरगा लैहौबा एप्पल मसिंग निफु निपाने अमदा लुपा मंगा मंगा दा योन मतम दा लुपा चनी गा निफु कलेक्शन तौब ngami अदुदी एप्पल दी 20% पटपने 20% पटपा हाइबगी अर्थ दी कइनो 20% पटपा हाइबदी 1/5 पटपा हाइबने मंगा दा अमा पटख्रे अदुदी मरी लैहौएबा मरी गी जगह दा निफु निपान हैना खंगेबा हाना पुनबा मंगा लेरंबनी अमा लंगसेखरे पत्तना मरी लेहौरी बा मरी दुगी जगह दा निफु निपान हैना खंगेबा अदुदी मरी गी जगह दा निफु निपान हैना खंग तारे मल्टीप्लायर से क्या तारे ट्राइन थोई तारे हाना दी मंगा लेरंबने अदुदी मंगा दा ट्राइन थोइना पुरी सलबदी होमफु हाना एप्पल मसिंग कयाम लई एप्पल मसिंग होमफु लई मैम हाना होमफु सिगी 20% पटखिबने माइ 20% लंगसेखरे बा पत्तना कयाम लेम हवी निफु निपान लेम हौरी बा निफु निपान दो अमदा मंगा मंगा दी योन मदुनबु मा लुपा चनी के निफु कलेक्शन ngame bane mathang da orange amada lupa ahum ahum da yoli lupa sama ga supna manga collection to bangame adri orange masing hauji kayam yam yoli adri 3 na sida yela khangane adri ahum mapan ahum manga tara manga 35 orange se masing kuntra manga lay amda ahum da yon madunbo ma chama ga manga phangba ngamli bane orange masing di 30% pat khibani ma'am 30% pat pa haibagi 8 3/10 pat pa haibani 3/10 से पट खिबा हाइबगी आठदी हाना ऑरेंज तरा लेरंबा मतमदा अहुम पटख्रे ऑरेंज तरेट लेहौरी तरेट नंगी जगह दा कुंथ्रा मंगा नि हाने खंगी मल्टीप्लायर मंगा तारे हानादी मंगोंदा मंगा ना मल्टीप्लाई लाक्सलगा यांखै तारे ऑरेंज मसिंग हाना क्या लेरमी ऑरेंज मसिंग यांखै लेरमी अदुगा मुक्सु सुंदलाओ नेक्स्ट दंलाओ स्ट्रॉबेरी दा अमदा लुपा अनि अनि दा योन बा स्ट्रॉबेरी दुना लुपा यांखै मरी कलेक्शन ngami दुना दे स्ट्रॉबेरी कुनगा तरेती योन मंग नंग हवे स्ट्रॉबेरी दे 10% पटपनी 10% पटपा है 1/10 पटपा 1/10 पटपा है तरा दा अमा प्रखरि मापन योले मापन दुगी जगह दा कुंत्रे हैना खंग मने मल्टीप्लायर से अहुम तारे मंगोंदा अहुम ना मल्टीप्लाई तो बिबा तारे कया लेरमी कुंथ्रा लेरमी स्ट्रॉबेरी मसिंग कुंथ्रा लेरमी मैम अखोय होजिक x y z की वैल्यू सिंग लोइनमक डिटरमिन तव लोइरे अदुरी आंसर हाइबा यारे twice x 120 3y 150 5z 150 Sahum Samri Kun 420 option number A correct Samri Kun asina yare next in a village 2 newspapers are sold like guy to the village to the khabar makhal ani khaktani phangliba Hindu ga Times of India ga Hindu paraga pabama Times of India paraga pabama khabar makhal ani phang 2x plus 5% of the people buy Hindu newspaper, 3x% people buy Times of India newspaper. The number of people who buy the Times of India newspaper only is 30 less than the 2 times Canada number of people who don't buy any of these 2 newspapers, which is 19%. If X plus 4% of the total population buys both newspaper, find the total number of newspapers sold. Adu orgadi mayam masi asum haina lakpa yabra. Ma koi Venn diagram method tagi hotkani. Venn diagram method ta subject kaya no yauri se subject ani ne Hindu ga Times of India ga subject ani ne. Venn diagram method pan se
yare subject ani ni dai subject ani in a village the two newspapers are sold Hindu and the Times of India mayam asi khabar sina Hindu ni asina Times of India ne yare animak pa assumption 100 pan ba yagadra yagani karigino quantity ama khattani yauriba 30 si ank hot pada season ba yade 30 ga manaba ratio gi point thi ne maga comparison torga multiplier thi ga dabani khangre nang ji aduna apunba satra masing laikai do leba mi masing ji samani haina ina assume tawsale read khabar masing pa bada bai laibada hot si laibada animak laiba Hindu su Times of India su animak laiba si makha da piak lai re x plus 4% of the total population by both newspaper animak laiba da asida x plus 4 lai animak laiba da x plus 4 chima hap khre mathang da sunglai lai da who don't buy any of these two newspaper amata pa da khabar pa da e pau ta da mi masing se 19% hai asoi wa leba mi masing je 19 ne sang ne mi tram pa ni khabar am ta pa de mo Facebook yeng ka mo aduga 3x% of the people buy the Times of India newspaper Times of India pa bana 3x ne Times of India only hybra high de Times of India gi bold 3x yaw ga da si bold 3x yaw gi haiba taraga di chida 2x minus 4 oi pham thoina si bold sum tawre 3x tarabra tare bas khatam phare yare 2x plus 5% of people buy Hindu newspaper Hindu gi bold 2x plus 5 yagodam Hindu gi bold asini asida 2x plus 5 yagodam 2x plus 5 dode sida x plus 1 oi pham thoi si sum tawre 2x plus 5 tare yare bas phare 30 quantity do angkho pada hapa ya de ma comparison to no thamo hauzik comparison to dringa da variable x to hana putho amo reason mari lai sine reason mari gi mi mayam se pulap tinjan mada sama ta ham thoi adu ri nang x hot pa yara ni do de x ta 4x number da 1 4x plus 1 19 ga 20 da asi value se kaya no ba 100 ne ba dori 80 4x ki value se kya tare it comes 80 tare dori x ki value se kya phange 20 phange ba x20 tarati atopa color mana lakke my number do this is 21 tare asina 24 tare 40 this is 36 tare my number loin thame no se yara ratio da my number loin khange 30 is kari ne ba the number of people who buy the Times of India newspaper only Times of India khatang leiba is 30 less kuntra hanthai kanadagi 2 times the number of people who don't buy any of these two newspaper animak am ta leidab 19 sigi 2 times tagi Times of India khatang leiba mi masing ase makoi gi difference se kayam yam leigi yengoba asem da kuntra lei hai I meant mana haningi bade khabar sunglai leidaba si double toro magi double di kya tare 38 tare sunglai leidaba khabar sungba pa daba mi masing 19 se double toro mana hai base aduga only Times of India yes Times of India only Times of India had a sig reason sin aina hana dagi dum haraga lakpadu si tha machet man masin kya dai 36 makhoi ni difference se asida aseng ba khangeba nangi system du da makhoi ni difference points ki alai 2 lai e 2 na te ma se 30 ne ri multiplier se kya tare 15 tare khuding mak sida e river ratio ki point khuding mak tara ma na puri san ba da aseng ba thokane ba kaino mana pami se apunba satra masing heta mal mari nate mana pami se find the total number of newspapers sold khabar yon ba masing khabar leiba mi masing du putho sine 19 amadi sunglai leidre adre asi mayam si sam to matam da sam da 19 si leidre di ratio da kya me leire 81 di lei ratio ki point 81 leiye apun ba sam leiba da mi 19 amdi khabar am da leidre khabar am da sitte moide adre khabar kya me yoli khabar masing 81 yoli mana khara pull up tin 81 taramani
bas pare aduri 81 du aseng da olo sini aduri answer do puthok se hai taraga de khoi answer de kya no 81 hai bu da nangi multiplier 15 na puri kada none of this ta kada 15 na puri kada manga nipan ni phu ama nipan this is 5 this is I give 5 6 man this is 5 this is 1 this is 1 2 1 5 option number E none of this correct Fazaban kani yabri ho In a school, 40% of the students participated in dancing competition and 20% of the total students participated in both dancing and singing competition. 25% of the students participated in neither dancing nor singing competition and 2x minus 7 students participated only in singing competitions, which is x%. Find the difference between the number of students who participated in dancing competition only and the number of students who did not participated in any competition. Hauziki angka duni same subject ani ni competition ani ni subject ani ni. Yes. 40% of the students participated in dancing competition. Assumption 100 tauraga hotpa yaba angka oigadra muni yang percentage ngaktani yauri do quantity ama budi yawi ado sudum yarani quantity ama yawdi kai sukai de aduna apunba satra masing ase chama lai haina na lausalagi. There are 100 students. Satra masing chama lai haina aina lausalagi. Apunba satra masing se mit naksan na yeng mo se light mayam jina ne mit se ta thagale. Chama lai hairo bas phare yare. Sum tam lakse. In a school, 40% of the students participated in dancing competition and singing competition. This is dancing competition. This is singing competition. Yeah. Animak khang basi, animak yaw basi. 25% of the students participated in neither dancing nor singing. Dancing to su yaw daba dagi singing. Aina yek liba Venn diagram ase participated ta yek pane animak amta yaudabada kayam yamna lay hai matamda 25% de sam na kun manga de of the student participated in neither dancing nor singing. Sam da mi kun manga de animak amata yaude haiba sumyare duma laire mathangda 20% of the total students participated in both dancing and singing. Animak te yaw badi mi kunne sam da kunne sima yare. 40% of the students participated in dancing competition. Dancing competition the 40 yawish the 20 le badi sida 20 tare nang khangi reason ama ani ahum mari hi sam tarwa sama tagadabni hausi phodo kaya satkre kun nipu yankai hompu manga satkre dori kya le hoi kun tra manga le hori habis nang khangi loina khangi loina mention le loina hapsa le bas pare. Next time khoina kari no magi what liba singdu yeng asi ma'am. 2x minus 7 students participated only in singing competition.
singing competition khaktada participated tauba satra masing ase 2x minus 7 oi hai, which is x percent. Yam phasai ko, which is x percent, mado x percent. Yango amuktaga page 2x minus 7 student participated only in singing competition. Singing competition da participate tauriba se subna dangi 2x minus 7 ni aseng bada asidi 100 lausalaga sanrakpani ratio point ngakta ko, which is x percent. Kanagi x percent apun madugi x percent ne adu de x percent mayam x percent of 100 x percent ne kanagi x percent apun ba 100 sigi x percent ni kya tare x adum ta jare x se asi x ni sin x equal to 35 ni sin x se 35 ni sin mai xina pale ko chamna ko ngawhan bai tare twice x minus 7 student participated only in singing competition. Singing competition dane yauriba se twice x minus 7 neba aseng bada ado which is x percent of the total ado di sam laye ratio da sam sigi x percent di kya tare x tare x to 35 ni hai bi wani dane asi bhau ba se concept seng bram te x si 35 ni hai bi wani da adudi nang khangi kanagi jaga da aseng ba khangi 35 ki jaga da aseng ba khangi x की वैल्यू से क्या आता है therefore x equal to 35. Twice x minus 7 से singing competition खक्तंग participate तोबा x to 35 दरे 35 to 70 minus 7 this is 63 ने 35 नंगी असेंग बसे 63 ने नंगी असेंग बसे 63 ने मल्टीप्लायर से क्या आता है मंगोन द काना मल्टीप्लाई तो दिया सीता है दोगी multiplier dumakna puri sangadori karida find the difference between the number of students who participated in dancing competition only and the number of students who did not participate in any game amda participated tawdaba dancing khaktang da makhoi ni difference kya lai makhoi ni difference ratio da manga lai adugi manga adugi 5 aduda puri sangadori ne multiplier na 5 sigi aseng mane pa 35 की असेंग बदी अदुदे 35 की असेंग बदी 63 नि मल्टीप्लाई 3 दरसु यारे ना 35 की असेंग बसिना 63 ओइतारी वखन नंग असिदा तरेत ना थबत कथलो तरेत ना सिदा कथदी मंगा तरेत ना सिदा कथदी मापन अदि मंगा की असेंग बसि मापन तारे मंगा दो सिलरे नंग असेंग बसि मापन नि असुमाइ लाकेरा नत्रगे मल्टीप्लायर थीगेरा 37 35 हाइबा रेशियो की पॉइंट सिदा कनाना पुरी सले 63 ताई 9 by 5 ना अरे मा बसु 9 by 5 ना मल्टीप्लिकेशन लाओ दना 9 तारे यारे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट में कैसु लेबा वफम दिना ते 2x - 7 से अंक होटपदा सिजिनबा यादे को हौजिक अइना अंक होटपदा सिजिनरिबा सिंग असे कना नो हाइबा तारगदि अइना सिदा राउंड तोरिबा परसेंट सिंग असे लोइना सिजिनबा याय असि सिजिनबा याय अदुगा असिगी परसेंट से सिजिनबा याय असिगी से वैल्यू ने मा सिजिनबा यादे मा कंपैरिजन तौनबा थमगने नंग कना यूज तोबा यायबा असिने नंग अमुक्तंग हनगे सिंग कसि नोय को ngaw माले नंग कना सिजिनबा यादेबा परसेंट नतबा सिंगदो अमत्त सिजिनबा यादे करिगिनो अखोइना तौरिबा पोतो एजुमसन 100 मेथनी आई अमुक्तंग हन हागे अंक सिदा परसेंटेज कैम यावी अमा अनि अहुम मरी परसेंटेज मरी यावी हौजिक असी नंबर से खुमजलो में असी नंबर से नंग को ngaw नमे सी खुमजलो सी लाइते होरेन थीरक्से होरेन थीजे असी परसेंटेज मरी से सिजिनरगा नंग असिगी डाटा से फिट तौसलो एजुमसन 100 पानबे आई क्वांटिटी अमा खतंग यावबगी अदुना अपुनबा छात्र मसिंग से चाम लेहलगे पार्टिसिपेटेड त येकपनी आइना पार्टिसिपेटेड त येकपनी आइना मसे सब्जेक्ट अनि ने डांसिंग कंपटीशन डांस की जगोई साबा इसै सकपा डांस की सिंगिंग कंपटीशन ने
mayai haurakse natraga si matai khangasu yai 25% student participated in neither dancing nor singing sam na punna sam ne matam de mi kun manga di amata sarum yade asima loigre asima hap khre mathangda asi hap mathangda asi hapo x% se and students participated only in singing competition khatang participate to base which is x% only singing di asigi saruk si tare magi x% di kya tare x tare this is x ya tham asi jo half kre mathang asi hapo 20% of the total students participated in both dancing and singing both ti asine sida 20 amale half salo si jo half kre mathang da si hapo 40% of the student participated in dancing competition dancing only haibra haide dancing only haide dancing i bol dum khangne only haide tha machet man dum khangne only haide madi only hai xt participated only in singing competition which is x% adure only haide si tha machet man masida x lai haben aduna bo aina tha machet man badugi jaga da x tham ne both 25 kina neither amta yaw da mapan da aduga muk 20 kina both marakta 40 su dancing only haide ba only dancing haide ba aduna dancing gi bol du khangne sida mi masing nifu sam da mi nifu kunna ma hana phamma lai gre kunna ma waraudi kunna sitar asumai na tawtho haiba adu nang sidagi x thibadi lai haiba asigi reason ama ani ahum mari reason mari si sam torga chama ta ka daw natra mane adu kun nifu yankhai hompu adu therefore x value se kya tare x value se kya tare kun thra ka ma tare yes law kanagi jaga da aseng ba khangi mayam asi aseng this is aseng adu x 35 to the 70 minus 7 this is 63 nangi aseng ba se 63 this is 63 students machu se topam lake distinct hoina this is 63 students participated only in singing competition x 35 me dai doi nangi 35 khatang khange 35 nangi jaga da aikoina khangli ba aseng ba se 60 ga 3 ni adu erabadi problem hai 63 student participated only in singing nangi system dai 35 khatang phange 35 ki jaga da 63 multiplier se kya tare ba this is 9 by 5 tare khuding mak 9 by 5 na position ma aseng ma thoka dauri kanagi aseng ma pame the difference between the number of students who participated dancing competition only 20 asiga animak amja participated tawdabadi kano 25 makoini ki difference to adu aseng ma all hai makoini ki difference kya phangi point manga phangi manga nang aseng ma on gi hai tare ma so 9 by 5 na position lo adu kya tare khompu ko loi tare asumaina sang na leibagi mahuta nahan gi ayat tam ki bado karambar ratio ki jaga da aseng ba khange ba kuntra manga nangi jaga da khoina aseng ba khangi kaya haina khompu doi haina dori manga gi kaya no hadori manga na side puri salaga loi dibra loi manga na side taret taret ma pan khompu doi 9 option number c correct asumanya la asum yai samna wakhan du bu sana ba nang haiba ngam tar ga di mem du wale anyway ma'am chapter da khoigi chapter base da khoigi variable base oibase asoi wai da loisala se mathang da gi khoi di hauna ba sem sar se ma'am okay once again thank you